Okay, entonces, language explorers. Vamos a ver los sustantivos de carne. Oh, muy bien. Yeah, muy bien. Sustantivos de carne. So, entonces, so, yeah, carne, meat. Meat, let's have a look. Aquí tienes. Meat, carne generalmente. Muy bien. Okay. Entonces, cerdo, pork, cerdo. There we are. Muy bien. And lamb. Oh, okay. Lamb. So, lamb, cordero. Muy bien. Cordero, las ovejas. Cordero. And la res, beef. No, la res. Ternera. And sausages, generalmente chorizos. So let's have a look. Beef. Oh, perfect. We are beef. There we are. Beef. And sausage. So, oh, not quite. Más o menos. Un tipo de chorizo. Muy bien. And bacon. Tocino. Yes. Tocino. Bacon. Yeah, un poco fácil. Muy bien. Tocino. Muy bien. And jamón. Jamón. Very similar. Ham. Is that it? Ham, would you say? Not quite. Pescado? No, not quite. Ham. Okay. So, ham. Muy bien. So, chicken. Yeah. Pollo. That's it. Cluck. Chicken. Muy bien. And leg. Pierna. And wing. Aula, I believe it is. Aula. Ala. Not aula. Aula is classroom. Ala. That's it. Ala. Yes. Ala. Wing. Very good. Let's delete that. Ala. Wing. Okay, you get the idea. Very good. So, ala, wing, breast, pechuga. Muy bien. Entonces, vamos a continuar explorando.